we are discussing physical sciences chapters. As we discussed in the first part of atomic structure, some descriptive points regarding atom, neutron, proton, how the structure of atom is there, different models of atoms, Rutherford model, Bohr's model, and the drawbacks also we discussed, the electronic configuration, writing the atomic number, molecular formulae in chemical reactions, all we discussed. Now, straight away let us go to the examination point of view. All of the following were theorized by Bohr in his description of the atom, except one statement. Here 4 statements are given. Out of these 4 statements, 3 are discussed by Bohr. The odd one we have to select. So, we have to read the stem very clearly. Once, twice we have to read the stem. Without understanding the question, we cannot go to the answer part. The angular momentum of the electron is in multiples of h by 2, that h is the Planck's constant. That is true regarding that Bohr model. Electrons revolve in discrete circular orbit, discrete energy levels they possess. In the stipulated energy levels, the electrons will move. He named them as orbits. Of course, Rutherford brought the idea of orbit, then Bohr explained it very clearly. The energy of each electron is directly proportional to n square, the principal quantum number. 1 square, 2 square, 3 square, third orbit, fourth orbit. That is a whole number. The energy levels are the whole numbers. That also brought by Bohr. Electrons radiate energy continuously in a given orbit. This is not discussed part by Bohr's model. Of course, electrons will give energy, they will jump into the higher energy levels and come back to lower energy levels, but Bohr didn't explain this aspect of electron in his theory, in his model, Bohr's model. So, fourth one is the odd one when you consider all the 4 statements here. The letters S, P, D, F, what are these? Are used to represent which quantum numbers? ఏ క్వాంటం నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఏ క్వాంటం నెంబర్లో వీటిని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. There are 4 quantum numbers, you know, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Rutherford established principal quantum number, then Bohr. Different scientists explained their models, and ultimately we adapted the quantum theory of model, the modern model of atom, basing on these 4 quantum numbers. In principal quantum number, we deal with the orbits, energy states. N is equal to 1, 2, 3, 4, or K shell, L shell, M shell, like that. Azimuthal quantum number, in one orbit, the suborbitals, how the electrons are moving in the suborbitals, s orbital, p orbital, d orbital, and how to write the electron configuration, how the electrons will add up in the orbitals in a sequent manner. These things will be given by azimuthal quantum number. Magnetic quantum number is a number, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, like that, integer numbers. Spin quantum number is having 2 values, plus half and minus half. So, S, P, D, F, these are orbitals, shapes of orbitals were discussed in azimuthal quantum number. So, B is the correct answer. The magnetic quantum number has its value determined directly by the value of
ద మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్స్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏ క్వాంటం నెంబర్ని తీసుకుంటాం. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 లైక్ దట్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎజిముతల్ క్వాంటం వాల్యూ అంటే ఆర్బిటాల్ తెలియాలి మనకి. ఆర్బిటాల్ తెలిస్తేనే n+l వాల్యూ, దాన్ని బట్టి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం వాల్యూ తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి B is the correct answer. The atomic number of an element having the maximum number of unpaired electrons in its p-subshell. p-subshellsలో unpaired electrons ఎన్ని ఉంటాయి? How many electrons can be accommodated in p orbital? That any p orbital, that whether it is 2p or 3p or 4p, there is a possibility of 6 electrons present in that p orbital. These 6 electrons will pair up into 3 groups. 3 pairs of electrons will be present in the p orbital, any p orbital. Now this is 7 means nitrogen. Nitrogen 7 electrons, 1s2. If you write the electron configuration, 1s2, 2s2, 2p4. 2p4 means see 2px1, 2py1, 2pz1. The fourth electron will pair up here. Now electron configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3, 2px1, 1 electron is there, in 2py1 1 electron, and 2pz1 1 electron. All the 3 electrons present in nitrogen atom are unpaired electrons. That's why it is having the valency 3. Now consider the second one, 10. 10 means neon. Neon means 1s2, 2s2, 2p6. 2p6 means the p orbital 2px1, 2py1, 2pz1, and again fourth electron pairs up with 2px1, 2px2, 2py2. When you elaborate this 2p6 configuration, 2px2, 2py2, 2pz2. That means neon is having no unpaired electron in its p-subshell. Similarly, let us go to 12, that is magnesium. Magnesium atomic number 12 and its electron configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 10 r over, then 3s2. No electron in 3p subshell. 2p subshell, it is having 6 electrons. 6 electrons are paired electrons as in the case of neon. Next one, 16, sulfur. Let us try to write the electron configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 10 r over, 3s2, 3p. Now 10, 12, 4. There should be 4. In p subshell, 4 electrons are there. There are 3 magnetic quantum values for p. So 2px1, 2py1, 2pz1. One more electron is added to it. So 2px2, 2px2, 2py1, 2pz1. That means 2py1 unpaired electron, 2pz1 unpaired electron. There are 2 unpaired electrons in sulfur. Whereas in nitrogen there are 3 unpaired electrons according to its electron configuration. So nitrogen is having more number or maximum number, whatever possibility is there, 3 unpaired electrons can exist in p shell. Similarly, if the question is asked in such a way, d orbital, there are 5 magnetic quantum values for d. So 5 unpaired electrons can be present in d subshell, and in f subshell 7 unpaired electrons can be accommodated. The 8th one will be a paired one, like that. Okay. Now let us go to the second one. This is a little bit important question.
The maximum number of electrons in a subshell with 3fs, the maximum number of electrons, third orbit లో ఎస్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ ఆర్బిట్ అనేసరికి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ 2, సెకండ్ ఆర్బిట్ 8, థర్డ్ ఆర్బిట్. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ 18 ఉండటానికి అవకాశం లేదు. 6 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి, 10 కన్నా. నియాన్ సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్ స్టార్ట్ కాలేదు. 14 సిలికాన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 14 ఎలక్ట్రాన్స్, థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. 18 ఈజ్ ఆర్గాన్లో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాక్డ్ వన్ హ్యావింగ్ 0 valency. The radius of the third shell of hydrogen atom, the radius of the third shell. ఇక్కడ థర్డ్ షెల్ యాక్చువల్గా హైడ్రోజన్ అంటే ఒకటే షెల్ ఉంది దానికి. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఓన్లీ 1 ఆర్బిట్ అండ్ 1 ఆర్బిటాల్ 1s1. ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s1. వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ థర్డ్ షెల్? అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, వెన్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. In the excited state, this is the nucleus, first orbit, second excited state, third excited state. The electron may jump to the higher orbits. Again, instantaneously, within no moment, with velocity of light, it falls down to the basic level, that is original orbit. So you have to remember this. There is no mugging up or no logic is there. Chemistry part, you have to remember some numbers. The third shell, that is 4.761 angstrom unit. It is angstrom units. There should be 0. When an atom absorbs energy, the lines in the spectrum will appear, which are, when an atom absorbs energy తీసుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంది. at the instantaneously the electrons will grasp the energy in the orbits when they are moving and they radiate it, spontaneousగా రేడియేట్ చేసేస్తుంది. సో అవి ఎలాగ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చేసేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ప్లాంక్స్ థియరీ బేసిక్కే అది బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అని అంటాం. ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే అది డార్కర్గా కనిపిస్తుంది, నల్లగా కనిపిస్తుంది, డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది అన్నారు. కలర్ ఆఫ్ ఫ్లోరెసెన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై cathode rays డిపెండ్ అపాన్ ఫ్లోరెసెన్స్ టెంపరేచర్తో సంబంధం లేదు, ప్రెషర్తో సంబంధం లేదు, వాల్యూమ్తో సంబంధం లేదు. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, దట్ గ్యాస్ కాంపోజిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ cathode rays? cathode raysకి సంబంధం లేని థింగ్ ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ 10⁻⁻31 kgs మాస్. క్యాస్ట్ షాడోని ఇస్తాయి, cathode rays షాడోని ఇస్తాయి. నో. హీట్ అప్ ద ప్లాటినం ఫాయిల్. cathode rays ప్రయాణం చేసేటువంటి ఫాయిల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఆర్ ప్లాటినం ఫాయిల్, అది వేడెక్కుతుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. దట్ కెనాట్ అయనైజ్. cathode rays ఏ మీడియంలో నుంచి పెనట్రేట్ అవుతున్నాయో, పెనట్రేట్ అయ్యేటువంటి మీడియంని అయనైజ్ చెయ్యవు. అవి cathode rays యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ బేసిక్ థింగ్స్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి. లేదా పదార్థంలోంచి, మీడియంలో నుంచి పెనట్రేట్ అవుతుండేటువంటి ఫాయిల్లో నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకోవచ్చు. అదే జరగదు, అలా జరగదు. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ not true. The first 3 options are correct when we adopt cathode rays. Cathode ray ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫ్యాన్ మోటార్ పెడితే ఆ ఫ్యాన్ రెక్కల యొక్క షాడో వస్తుంది అని మనం చదువుకున్నాం.
షాడో కనపడుతుంది, రెక్కలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైట్. షాడో ఏర్పడింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ అని ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. Positive rays are produced by burning of a gas, by cooling of a gas, by the bombardment of cathode rays on the gas molecules from anode, like cathode rays produced from a cathode. So which one we have to take? Burning gas, hydrogen gas burn అయింది, పాజిటివ్ రేస్ రావు, బర్న్ అయిపోయి ఎనర్జీ వస్తుంది. బై కూలింగ్ వల్ల ఏ రకమైనటువంటి పాజిటివ్ రేస్ రావు, యానోడ్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేస్ అవి. బై ద బొంబార్డ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్ ఆన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని క్యాథోడ్ రేస్తో బొంబార్డ్ చేస్తే అందులో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని అవి డిస్టర్బ్ చేస్తాయి, దానివల్ల పాజిటివ్ రేస్ వస్తాయి. So positive rays will be produced by the bombardment of cathode rays with gas molecules or ఈ ప్లాటినం హార్డ్ మెటల్ మీద పడ్డా కూడా ఎక్స్ రేస్ ఎలా వస్తాయో అలా పాజిటివ్ రేస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. రూదర్ఫర్డ్స్ ప్లానెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ప్లానెటరీ మోడల్, దాని ప్లానెటరీ మోడల్, రూదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అని కూడా అంటాము. స్ట్రక్చర్ వాజ్ డిఫెక్టివ్ అండ్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ బికాస్ రీజన్స్ ఇచ్చారు. ఒకసారి అన్నీ చూద్దాం. మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సలరేట్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్స్ నెమ్మదిగా అంటే ఒక ఎనర్జీని తగ్గించుకుంటూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి, నెమ్మదిగా లోపలికి వచ్చేస్తాయి, న్యూక్లియస్ మీదకి పడిపోతుంది. అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ దట్ రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్. The energy of electron continuously electrons will lose energy and ultimately they will fall into the nucleus. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. అక్కడ ప్లాంక్స్ థియరీని అడాప్ట్ చేస్తూ రూదర్ఫోర్డ్ డ్రాబ్యాక్ని బోర్ సవరించడం జరిగింది. అది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ యాక్సిలరేట్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్, ఓకే ఇది కరెక్ట్. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఆయన లెక్క ప్రకారం రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్ ప్రకారము స్పెక్ట్రమ్ కంటిన్యూస్గా ఉండాలి, గీతలుగా ఉండకూడదు. కానీ గీతలుగా అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్గా కనపడింది. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమైన్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకు ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతోంది అనేది చెప్పలేకపోయాడు. వాటర్ మెలన్ మోడల్ తీసుకున్నట్టయితే జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టిక్ ఆన్ అయి ఉన్నాయి అన్నాడు. రూదర్ఫోర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలా స్టిక్ ఆన్ అవ్వవు, మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండలేవు అని చెప్పాడు. కాబట్టి తిరుగుతూ ఉంటే అవి ఎనర్జీని పోగొట్టుకుంటూ ఉండాలి. దే హ్యావ్ టు లూజ్, ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్లీ లూజ్ ద ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. So all these three are the important drawbacks in the Rutherford model. They are related to Rutherford model. So fourth option is correct. The relationship between the energy of a photon of light and its frequency is given by the photon energy. It's in Planck's theory, Planck's quantum theory, Planck's constant H దాన్ని రిప్రజెంట్ చేశారు. బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ద్వారా ఒక నల్లటి వస్తువు మీద ఎనర్జీ పంపిస్తే మొత్తం వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ ద బ్లాక్ బాడీ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఈస్ రేడియేటెడ్ బ్యాక్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ కేమ్ బ్యాక్ దట్ హీ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్. Because calculation of energy is very difficult, it is not possible at all. Planck tried to calculate the energy when it was emitted from a body. బ్లాక్ బాడీ ప్లాటినం తీసుకున్నాడు ఆయన, ప్లాటినం బ్లాక్ మెటల్, దాన్ని బ్లాక్ మెటల్ అంటాం. ప్లాటినం ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే అంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. అగైన్ టోటల్లీ దట్ విల్ కమ్ అవుట్. బయటకు వచ్చేటువంటి ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లోపలికి వెళ్ళే ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. వరద వచ్చిందనుకోండి, ఆనకట్ట బ్యారేజ్,
how much flow is there, that is difficult to calculate. But బ్రిడ్జ్లో నుంచి లేదా ఆనకట్టలోంచి ఎంత నీరు వెళ్తుంది, ఆ గేట్లో నుంచి ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, హౌ మెనీ క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్, దట్ ఈజ్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. సో వరదని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆనకట్టలోంచి రిజర్వాయర్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్న నీళ్ళ వేగాన్ని బట్టి నీటి క్వాంటిటీని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్. Okay, so Planck's theory is the correct appropriate answer. Splitting of spectral lines when an atom is subjected to the magnetic field is called. So we have to remember this Zeeman effect, Raman effect, ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. Zeeman effect, splitting of spectral lines when an atom is subjected to the magnetic field. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవటాన్ని జీమన్ ఎఫెక్ట్ అన్నారు. జీమన్ ఎఫెక్ట్ని బోర్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ద బోర్ మోడల్ దట్ later on the quantum theories overcome that drawback in the Bohr's model, and we finalized the modern atomic model basing on quantum numbers. So Zeeman effect, splitting of energies. The velocity of the photon is independent of wavelength, depends upon the source, depend upon its frequency, equals to the square of the amplitude. The velocity of the photon is independent of its wavelength. wavelength సంబంధం, ఫోటాన్ అంటే కాంతి భాగం, దానికి కలర్ ఎంత, ఏం కలర్ ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కార్పాస్కిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే వెలాసిటీని బట్టి వైట్ లైట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ విబ్జిఆర్ ఉంటుంది. 7 కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ మేక్స్ ద వైట్ లైట్. ఫోటాన్ అనేది ఏ రంగు అనేది కాదు, కాంతి భాగం అది. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇట్ నో వే కన్సర్న్ విత్ that frequency wavelength like that. Which one of the following explain the shape of orbitals? So already we discussed twice in 2 questions. Orbitals అనగానే azimuthal quantum number. ఆర్బిట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఆర్బిట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. ఆర్బిటాల్ ఎస్పీడిఎఫ్ అజిముథల్ క్వాంటం నెంబర్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్లింగ్, ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఒక క్లారిటీని ఇస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి పేర్డ్ ఇన్ ద సబ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం వాల్యూస్ అనేటువంటిది చూస్తాం. Atom cannot be divided into simple unauthorized by Rutherford. Atom cannot be divided into simple unit theorized. This units, it's a word. Units theorized by. దీన్ని ఎవరు థియరైజ్ చేశారు? ఆటమ్స్ ఆర్ ఇండివిజిబుల్ అనేటువంటి కాన్సెప్టు థియరీని తీసుకొచ్చింది ఎవరు? ద బేసిక్ వన్, ఆటమ్స్ ఆర్ ఇండివిజిబుల్ అని చెప్పింది కణాదుడి దగ్గర నుంచి అదే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కణాదు తర్వాత డాల్టన్ 18th centuryలో ఆయన డాల్టన్ మోటార్ తీసుకొని మోటార్లో ప్రతి పదార్థాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విడతీస్తే ద అల్టిమేట్ అన్డివిజిబుల్ పార్ట్ విచ్ మేక్స్ ద సబ్స్టెన్స్, దిస్ ఆటమ్ ఈస్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పింది డాల్టన్. తర్వాత రూదర్ఫర్డ్ ఏం చెప్పాడు? ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ అనే కదండి అర్థం. అలాగే బోర్ మోడల్ మళ్ళీ న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, 2 న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్పాడు. సో డాల్టన్ థియరీ theorized that the atoms are building blocks for any substance. Pressure in gas discharge tube was kept. Pressure in gas discharge tube was kept. torr, దీన్ని torr అంట. torr అనేది ఒక యూనిట్, మెజరింగ్ యూనిట్. 10 torr, 1 torr, 0.1 torr, 0.01 torr.
This is the basic thing we have to remember. Pressure discharge tube లో డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 1 టార్ అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్స్. టార్ అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ పాస్కల్ లాగా. 0.01 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర అంటే 0.01 యూనిట్స్ ఆఫ్ టార్ దగ్గర డిశ్చార్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు డిశ్చార్జ్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. When you pass the positive rays or negative rays in the cathode ray tube, the ionization will not take place. Any electric flow will be there. When continuously you decrease the pressure in the gas in the tube, cathode ray tube, at a pressure of very low pressure, 0.01 torr pressure, then the electron discharge starts. అక్కడి నుంచి పాజిటివ్ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. The number of fundamental particles in an atom of the lightest isotope carbon. The number of fundamental particles in an atom of the lightest isotope carbon, at argon. ఐసోటోప్స్లో ఆర్గాన్కి ఐసోటోప్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నట్ గ్యాస్, తక్కువ ఐసోటోప్స్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ వాజ్ స్టడీడ్ బై పెరిన్ అనే శాస్త్రవేత్త. హీ స్టడీడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ when the cathode rays or positive rays are passing. డిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎంత యాంగిల్ డిఫ్లెక్షన్? రూదర్ఫర్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ బట్టి సెంట్రల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ టైనీ స్పేస్, సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఆయన వెంటనే చెప్పకపోయినప్పటికీ న్యూక్లియస్ కాన్సెప్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, రూదర్ఫర్డ్ మోడల్. When the cathode rays are penetrated through the gold foil, the angular deflection took place. డివేట్ అయ్యాయి. ఎందుకు అలా డివేట్ అయ్యాయి? కొన్ని చాలా వరకు లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, కొన్ని మాత్రమే డివేట్ అయ్యాయి. దీన్ని స్టడీ చేసింది పెరిన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ డ్యూరింగ్. ఏ రకమైనటువంటి ఎమిషన్ జరిగేటప్పుడు, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంక్రీజ్ అటామిక్ నెంబర్ అబ్జర్వ్డ్. ఆల్ఫా ఎమిషన్, బీటా ఎమిషన్, బోత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, రేడియో యాక్టివిటీ. సో బీటా ఎమిషన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే, బీటా ఎమిషన్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ బయటకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఎమిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ నెంబర్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ వెన్ ద ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్, బీటా ఎమిషన్ జరిగితే అటామిక్ నెంబర్ ఒకటి పెరుగుతుంది. ప్రొటాక్టీనియం 91, థోరియం 92కి పెరుగుతుంది. మళ్ళీ ఆల్ఫా ఎమిషన్ జరగగానే 2 యూనిట్స్ తగ్గిపోతుంది. 1 యూనిట్ బీటా ఎమిషన్ జరిగితే 1 యూనిట్ అటామిక్ నెంబర్ పెరుగుతుందండి. ఆల్ఫా ఎమిషన్ జరిగినప్పుడు 2 యూనిట్స్ అటామిక్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. థోరియం కాస్త రేడియంగా అంటే 90గా మారుతుంది, 88గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, లైక్ దట్. సో ఆల్ఫా ఎమిషన్ జరిగినప్పుడు 2 యూనిట్స్ తగ్గటము, బీటా ఎమిషన్ జరిగినప్పుడు 1 యూనిట్ పెరగటం జరుగుతుంది. 2 బీటా ఎమిషన్స్, 1 ఆల్ఫా ఎమిషన్ జరిగింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనం తీసుకున్న రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏ యాటమ్ తీసుకున్నామో అదే ఉంటుంది. పాజిటివ్ రేస్ గివ్ ఫ్లాష్ ఆన్. పాజిటివ్ రేస్ అంటే ఒక రకమైన మెరుపుని ఇచ్చేటువంటి పదార్థం. జింక్ సల్ఫేట్ లేయర్ మీద ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్స్ అని అంటారు వాటిని మనం జనరల్గా రోడ్డు ట్రాఫిక్ దగ్గర ఘాట్ రోడ్లలో ఎడ్జెస్కి పెయింట్ వేస్తారు. అలాగే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర వైట్, బ్లాక్ రిబ్బన్స్ లాగా పెయింట్ వేసి ఉంటుంది. అవి రాత్రిపూట కాంతి పడగానే బాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో ఉండేటువంటిది జింక్ సల్ఫైడ్.
సో జింక్ సల్ఫైడ్ పాజిటివ్ రేస్ అది ఫ్లాష్ని ఇస్తాయి. సిల్వర్ నైట్రేట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, AgNO3, అది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సిల్వర్ క్లోరైడ్ కూడా ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. జింక్ ఆక్సైడ్ దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి మార్పు ఉండదు. జింక్ సల్ఫైడ్ ఫ్లాష్ని ఇస్తుంది. ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ చేంజ్ ఇంటూ ప్రోటాన్స్ విత్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్, ఈ న్యూట్రాను ప్రోటాన్గా మారడానికి అంటే కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎటామిక్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్తో పాటు దాదాపు 100 రకాల కన్నా ఎక్కువ సబ్ న్యూక్లియర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. న్యూట్రినోస్, ఎనర్జీ మీసిట్రాను, పాజిట్రాను, మీసాన్స్, ఇలా న్యూట్రినో అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ రెండు రావడం వల్ల ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ చేంజ్ ఇంటూ ప్రోటాన్. ఒక న్యూట్రినో బయటకు వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ తీసుకోవడం వల్ల ప్రోటాన్ ఏర్పడుతుంది. ప్రోటాన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్. న్యూట్రాన్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ ప్రమేయం ఉండాలి అక్కడ. నెగిటివ్ ఛార్జీ మార్పు రాకుండా ప్రోటాన్ అంటే న్యూట్రాన్ తటస్థము, న్యూట్రల్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉండదు. సో ప్రోటాన్గా కన్వర్ట్ అయిందంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోవాలి. ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ న్యూట్రినో అంటాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ E/m రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్, this you have to remember, it is 10 to the power of 11 calorie per kilogram, 1.7588 into 10 to the power of 11. The charge of an electron was measured by electron charge. electron కనుక్కున్నది J.J. Thomson, కానీ charge E/m రేషియో ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎవరు చేశారు అది? మిల్లికాన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. సో మిల్లికాన్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ he succeeded, not only trying, he succeeded to find out the E/m ratio. From E/m ratio he calculated the charge of an electron. Millikan oil drop experiment, please remember that. Rutherford bombarded particles in discovery of nucleus. ఏ పార్టికల్స్తో ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు? గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో గోల్డ్ ఫాయిల్ ఆల్ఫా రేస్తో రూదర్ఫర్డ్కి ముందు అందరూ కూడా ఎక్స్రేస్ను ఉపయోగించారు. డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవారు. రూదర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా రేస్ని తీసుకొని సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్ఫా రేస్తో, ఎక్స్రేస్తో అంతకుముందు చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఆల్ఫా రేస్తో చేయడం వల్ల ఆయనకి సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా వచ్చింది. కాబట్టి రూదర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు. Planck theory says energy is emitted in a continuous manner, discontinuous manner, simultaneously in the form of heat. Planck's theory says energy is emitted in discrete. Planck theory అంటేనే ప్యాకెట్స్ అని అర్థం. ప్యాకెట్స్ అంటే నిరంతరాయంగా, అంటే కంటిన్యూస్ మేనర్ ఉండదు. వన్ ఆఫ్టర్ one Planck, one unit, second unit, third unit, like that. So it is a discontinuous manner. B is the answer. Angular momentum of an electron. Angular momentum of an electron, it is n2h/2. It is n square. N square, the principal quantum number. N square, h Planck's constant by 2. n k square by 2, nh/4, nh/2. సో n అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, h/2. n is the multiple, it's not n square or k square or any other thing. So nh/2 is the angular momentum of an electron. Second orbit is always away from the nucleus of He atom as compared to the first orbit. ఎంత దూరం సెకండ్ ఆర్బిట్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్తో కంపేర్ చేస్తే హైడ్రోజన్
హైడ్రోజన్ ఆటంలో సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్, యాక్చువల్గా సెకండ్ ఆర్బిట్ ఉండదు కదా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు, ఎనర్జీ స్టేట్స్, హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అంటే యాక్టివేట్ అయినప్పుడు దాని మీద ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని తీసుకొని హయ్యర్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పడిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ 4 times n² అనుకుంటాం కాబట్టి 4 times దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The maximum number of orbitals present in a subshell that is presented by azimuthal quantum number is equal to 3 will be. అజిముథల్ క్వాంటం నెంబర్ 3 ఉంది అంటే ఇందాక సేమ్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం. నైట్రోజన్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని. సో 2px1 2py1 2pz1 సో 3 ఉండేది. ఇక్కడ ఒకటి 1s1, ఇక్కడికి వస్తే 1s2 2s1, ఇక్కడ 1s2 2s2 2px1, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. సో నైట్రోజన్లో 2px1 2py1 2pz1 3 ఉంటాయి కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Now atomic spectroscopy is the branch of physics which deals with atomic structure. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వరకు సంబంధించినంత వరకు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వరకు మనకి తరోగా ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఆ ఆస్పెక్ట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ 1 or 2 డిస్కస్ చేద్దాం. ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఎమిటెడ్ బై ఆటమ్స్ సిన్స్ యునీక్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రా. అటామిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ స్పెసిఫికల్లీ the electromagnetic spectrum or mass spectrum is applied for determination of elemental compositions. స్పెక్ట్రమ్ అనేటువంటి దానివల్లే మనం మోడర్న్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ రావడం కానీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ డెవలప్మెంట్ జరగటం కానీ జరిగింది. స్పెక్ట్రమ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ దే అటైన్ ఎనర్జీ ఎట్ వన్స్ అండ్ దే లూజ్ ద ఎనర్జీ. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెంటనే కిందకి బేస్ లెవెల్లో గ్రౌండ్ లెవెల్కి పడిపోతాయి. లేజింగ్ ఎఫెక్ట్ లేజర్ రేసు తయారవడంలో కానీ ప్లాంక్స్ థియరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నది ఆ స్పెక్ట్రమ్ బేస్డ్. సో స్పెక్ట్రమ్ అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో. యాటమ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి కొంత ఐడియా ఉండాలి. లెట్ us డిస్కస్ సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్. కొంచెం హార్డ్గా కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మీరు స్పెక్ట్రోస్కోపీ సపరేట్గా చదువుకుంటారు. రేషియో ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ to that of an electron is approximately 1836 times. 1836 atom that of electron. హైడ్రోజన్ యాటమ్ అంటే దాంట్లో న్యూట్రాన్ లేదు, ఒక ప్రోటాను ఒక ఎలక్ట్రాను ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ మనం మాస్లెస్ అంటున్నాం. 1836 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక ప్యాన్లో పెడితే ఒక ప్రోటాన్కి సమానం. అంటే మనం బ్యాలెన్స్ తీసుకొని ఒక ప్రోటాన్ తక్కడ ఒక ప్లేట్లో వెన్ యూ పుట్ ఇన్ వన్ ప్లేట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వన్ ప్రోటాన్ 1836 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మెజర్ ఆర్ ఈక్వేట్ ద బ్యాలెన్స్ ద ప్రోటాన్. అంటే ప్రోటాన్ మాస్ with compared to electron it is much more heavier. We know only 114 elements today. So the maximum atomic number that we know is 114. That 114th element is having 114 electrons only. 114 electrons proton mass తో కంపేర్ చేస్తే ఎంతండి? 1836 అంటే చాలా పెద్ద నెంబర్. సో ద లాస్ట్ ఎక్కువ మాస్ కలిగినటువంటి హయ్యెస్ట్ అటామిక్ మాస్ కలిగినటువంటి 114 ఎలిమెంట్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కలిపినా కూడా ఒక ప్రోటాన్కి సమానం కాదు.
అందుకనే మనం ఎలక్ట్రాన్ మాస్లెస్ అని ట్రీట్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రాన్ మాస్ లేకుండా మాట్లాడుకుంటాం. ఫోటాన్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ ట్రాన్సిషన్. ఫోటాన్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి పడిపోయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ లైన్స్ ఇన్ ద అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్. అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్లో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ బోర్ ఎక్కువగా దీన్ని స్టడీ చేశాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. బామర్ సిరీస్ పిఫన్ సిరీస్, బ్రాకెట్ సిరీస్, లైమన్ సిరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ లైమన్ సిరీస్ ఇన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ లైస్ ఇన్ ద అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్లో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో అల్ట్రావైలెట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఆ రేంజ్లో ఉండేటువంటివి లైమన్ సిరీస్. ఇన్ అబ్టైనింగ్ అన్ ఎక్స్రే photograph of our hand we use the principle of ఏది ప్రిన్సిపల్ మన ఎక్స్రేస్కి అడ్డంగా చేయి పెట్టాం, 5 బోన్స్ మనకి ఎక్స్రే వస్తుంది. అది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంది? ఎక్స్రేస్ కెనాట్ పెనట్రేట్ త్రూ ద బోన్ పార్ట్, బోన్ మ్యారో, బోన్లో నుంచి వెళ్ళదు. ఇట్ కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ ఫ్లష్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎక్స్రేస్ ఇంటూ కన్సిడర్, ఎక్స్రేస్ ఆర్ దట్ cathode rays ఇలాంటివి ఫ్లష్లో నుంచి. ఫ్లష్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ వన్ ఫర్ ఎక్స్రేస్. ద బోన్ మాస్ ఈజ్ నాట్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ ఫర్ ఎక్స్రేస్. లైట్కి ఫ్లష్ కూడా నాన్ ట్రాన్స్పరెంటే, కానీ ఎక్స్రేస్కి ఫ్లష్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. బోన్ వచ్చేసరికి అక్కడ షాడో ఏర్పడుతుంది. సో షాడో ఫోటోగ్రాఫ్ అని అలా అంటాం. అంటే ఎక్స్రేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఎక్కడైతే షాడోని ఏర్పరిచాయో అక్కడ ఎక్స్రేస్ వెళ్ళటం లేదు అని అర్థం. ఎగ్జైటెడ్ యాటమ్స్ రిటర్న్ టు దేర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎంతసేపట్లో వచ్చేస్తాయి? 10⁻⁻8 సెకండ్స్. కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది చూడండి. 10⁻�8 సెకండ్స్ టైంలో అవి కిందకి పడిపోతాయి. ఎంత ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినా కూడా, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఫోర్త్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినా కూడా విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ 10⁻⁻8 సెకండ్. సి 10⁻⁻1/0000 దిస్ మచ్ స్మాల్. అంటే సెకండ్ అనేది వెరీ స్మాల్, 100th ఆఫ్ సెకండ్. అసలు 100th ఆఫ్ సెకండ్ అనేది అన్ఇమాజినబుల్ థింగ్. 10⁻⁻8 సెకండ్స్లో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళడము, మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి పడిపోవడం, మళ్ళీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళటం, మళ్ళీ రావడం. ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక సెకండ్ కాలంలో కొన్ని వేల సార్లు, లక్షల సార్లు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి, గ్రౌండ్ స్టేట్కి పడిపోతూ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ అలా కంటిన్యూస్గా కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వచ్చాయి. హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ రావాలి, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అపియర్డ్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఫోటో. అది రూదర్ఫర్డ్కి అర్థం కాలేదు. బోరు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా స్టడీ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువసేపు ఉండలేక పడిపోతుంది. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో నుంచి ఒక్కసారిగా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని లేదా రేడియేషన్ అంతా ఒక్కసారిగా పడిపోవటమే లేజర్. సో లేజర్ తయారు చేయడానికి బ్యాక్ డ్రాప్ ఇదేనండి. సో లేజర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ బేసిక్స్ మనకి అవసరం పడతాయి. When we excite some atoms by heat collection or electrical discharge, they will be straight away I'm going to answer. Then reasoning ఏ లేదు. Radiate electromagnetic energy of discrete characteristic wavelength. వేవ్ లెంగ్త్ ఒక డిస్క్రీట్ నేచర్. డిస్క్రీట్ అంటే ఏ రకమైనటువంటి సందేహము లేకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండాలి. డిస్క్రీట్నెస్ అని అంట. డిస్క్రీట్నెస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్నెస్ అని అర్థం. సో రేడియేట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వేవ్ లెంగ్త్. వెన్ వీ ఎగ్జైట్ సమ్ ఆటమ్స్ బై హీట్
collision or electrical discharge, they will possess the discrete nature. Hydrogen atom does not emit X-rays. ఇందులో X-rays రావు. రీజన్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ఏ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రేడియేషన్ వచ్చేటువంటి ఎక్స్రేస్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి, అంటే అంత ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్స్రేస్ కావాల్సినంత ఫ్రీక్వెన్సీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ present in hydrogen atom, which one of the following postulate is in accordance with the Rutherford model? Rutherford మోడల్కి అప్రాప్రియేట్గా ఉన్నది. 3 తప్పు, 1 కరెక్ట్. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ఆటమ్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాస్టులేట్ ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్? రూదర్ఫోర్డ్ స్పెక్ట్రమ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విడివిడిగా ముక్కలుగా రావు, కంటిన్యూస్గా వస్తుంది అని ఊహించాడు. సో కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా ఫర్ ఆటమ్స్. ఎక్స్రేస్ ఆర్, ఎక్స్రేస్ అంటే ఏంటి అసలు? పాజిటివ్ క్యాథోడ్ రేస్ని ప్లాటినం ఒక హెవీ మాస్డ్ మెటాలిక్ షీట్ మీదకి పంపించినప్పుడు, మెటల్ టార్గెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టార్గెట్. ఆ టార్గెట్ మీద క్యాథోడ్ రేస్ని బుల్లెట్ లాగా పంపించినప్పుడు, ద క్యాథోడ్ రే బుల్లెట్ వెన్ టచెస్ ద ప్లాటినం లేయర్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ చేంజ్, ద రేడియేషన్ స్టార్ట్స్, ఎక్స్రేస్ తయారవుతాయి. సో హై ఎనర్జీ ఫోటాన్స్. ఎందుకు హై ఎనర్జీ వచ్చింది? క్యాథోడ్ రేస్కి ఉండేటువంటి ఎనర్జీ కన్నా ఎక్స్రేస్కి ఎనర్జీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది? ప్లాటినం లేయర్ మీద బొంబార్డ్ అయినప్పుడు అవి ఎనర్జీని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తాయి. క్యాథోడ్ రే ప్లాటినం బేస్కి తాకగానే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వచ్చి ఎక్స్రేస్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. టిక్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ కింద కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, 3 స్టేట్మెంట్లు. అవి కరెక్ట్ అయితే టిక్ పెట్టాలి, లేకపోతే లేదు. an atom has limited number of ionization potentials but a large number of excitation potentials. Okay, there are as many excitations potentials as there are excited states. ఎన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో అన్ని పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి అండ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఎగ్జైటేషన్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ ఎగ్జైట్ స్టేట్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అలా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి 6th ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండేటువంటి ఎక్కడో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని తీసుకోవడం వల్ల సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్కి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఎంతసేపు ఉంటుంది అక్కడ? 10⁻⁻8 సెకండ్స్. ఎంత వేగంగా, ఎంత హ్యాపీగా వెళ్తాయో అంతే వేగంగా, అంతే తొందరగా మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తాయి. గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చాయని ఆగుతాయా? మళ్ళీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంటాయి. కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో ఆల్ ద అబౌవ్. Ground state energy of the 4th orbit in hydrogen atom is, that is 0.85 electron volts. Ground state first orbit, రేడియస్, అటామిక్ రేడియస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. అటామిక్ రేడియస్, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ ఇన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో 5 రకాల స్పెక్ట్రమ్ లేయర్స్ ఉన్నాయి, 5 స్పెక్ట్రమ్స్ ఉన్నాయి. The radiation emitted from hydrogen filled discharge tube show the radiation emitted from hydrogen. హైడ్రోజన్లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి అదే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి పడిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ రావాలి. యాక్చువల్గా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే మొత్తం ఇలా కంటిన్యూటీ ఉండాలి. అలా కాకుండా గీతలుగా స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. సో ఇది లైన్ స్పెక్ట్రమ్. The electric potential
energy of an electron in an orbit at a distance Rn, R అంటే radius n, from the positive charge. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి electric potential energy of an electron in an orbit at a distance of Rn from the positive charge. It is AKE square. Of course, it is not in your 10th class syllabus. Spectrum కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ చూసాం. ఇంత హార్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగరు. Okay, let us go to the next one. Radiation with wavelength longer than red light. Radiation with wavelength longer than red కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది, beyond the red color. It is infrared radiation. మనం లైట్ని తీసుకున్నట్టయితే విజిబుల్ రీజియన్, యూవీ రీజియన్ లోపలికి ఉన్నటువంటిది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నది. రేడియేషన్ విత్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంగర్ దాన్ రెడ్ లైట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్లో ఉంటుంది. Bracket series is obtained when all transition of electrons terminated on bracket series. Fourth orbit దగ్గర కానీ bracket series స్టార్ట్ కాదు. In an electronic transition, atom cannot emit gamma rays. So an electron ట్రాన్సిషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకో ఆర్బిట్కి వెళ్తున్నప్పుడు గామా రేడియేషన్ జరగదు. ఏ రకమైన విజిబుల్ లైట్, ఖచ్చితంగా విజిబుల్ లైట్, అల్ట్రావైలెట్ అంటే రేడియేషన్ వేవ్ లెంగ్త్ తగ్గటం పెరగడం జరుగుతుంది. గామా రే అనేది దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ రేడియస్ వేవ్ లెంగ్త్ కానీ సంబంధం లేని ఇష్యూ కాబట్టి గామా రేస్ ఆడ్ వన్ హియర్. రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కి రివర్స్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక పదార్థం మీదగా రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఫోటాన్స్ తాకినప్పుడు అవి వెనక్కి వచ్చేస్తాయి. అలా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఇందాక జింక్ సల్ఫైడ్ లేయర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. జింక్ సల్ఫైడ్ రేడియో యాక్ట్ అంటే మెరుపు కనిపిస్తుంది. అలా మెరుపు కనిపిస్తుంది. దానికి రివర్స్ ఏమిటి? ఎక్స్రేస్. ఎక్స్రే ప్రొడక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీ బయటికి మెరుపులాగా ఇవ్వకుండా ఎనర్జీని తీసేసుకుని అవి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఎక్స్రేస్గా. సో కాబట్టి ఎక్స్రేస్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్లాటినం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ప్లాటినం మెటల్ మీద క్యాథోడ్ రేస్ బొంబార్డ్ అయినప్పుడు అవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి రావడం ద్వారా అవి ఎక్స్రేస్గా కన్వర్ట్ అయిపోయాయి. సో ఎక్స్రేస్ లిబరేట్ అవుతున్నాయంటే ఎనర్జీని పోగేసుకుంటున్నాయి అన్నారు. ఎక్స్రేస్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ టు, వేటికి కంపారబుల్గా క్యాథోడ్ రేస్, పాజిటివ్ రేస్, బీటా రేస్ ఇవి కాదు, గామా రేస్ కంపారబుల్గా ఉంటాయి. ద పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వోల్టేజీ ఒక అప్రాప్రియేట్ వోల్టేజ్ ఉంటే తప్ప ఎక్స్రేస్ ప్రొడ్యూస్ కావు. ఏ వోల్టేజ్ పడితే ఆ వోల్టేజ్ దగ్గర ఎక్స్రేస్ జనరేట్ చేయలేం మనం. సో వోల్టేజ్ ఈజ్ నాట్ ద అప్రాప్రియేట్ సోర్స్. అఫ్ కోర్స్ సోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంటే, కానీ హార్డ్ మెటల్ ప్లాటినం లాంటి, టంగ్స్టన్ ప్లాటినం లాంటి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్రేస్ వస్తాయి. ఒక్కోసారి టార్గెట్ లేకుండా కూడా ఎక్స్రేస్ని ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తున్నారు. స్టార్టింగ్లో ప్లాటినం మీద పడ్డప్పుడు ఎక్స్రేస్ వచ్చినాయి. జనరల్గా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ వాటంతట అవే రేడియేషన్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సోర్స్ ఆల్ ద అబోవ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ద పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎంత లోతుగా చొచ్చుకుపోతాయి అంటే గోల్డ్ ఫాయిల్లో నుంచి వెళ్తాయా, బోన్స్లోంచి వెళ్తాయా. ఇప్పుడు మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్రేస్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటాం, సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్, హార్డ్ ఎక్స్రేస్. సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ మే నాట్ పెనట్రేట్ త్రూ ఫ్లెష్,
మన శరీరం చర్మంలో నుంచి కూడా వెళ్ళలేవు. వెరీ సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ తీసుకుంటే స్కిన్లోంచి కూడా వెళ్ళలేవు. చెయ్యి మొత్తము అలాగే కనిపిస్తుంది, మనకి బోన్స్ కనపడవు, ఎక్స్రే ఫోటో రాదు. హార్డ్ ఎక్స్రేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బోన్ మ్యారోలో నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అది. సో హార్డ్ ఎక్స్రేస్ కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ బోన్స్ ఆల్సో. సో ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ which we discuss. So second part of atomic structure also we covered. In the first part we discussed the theory, and in the second part mostly all the questions, nearly 50 questions we discussed. ఈ క్వశ్చన్స్ వాటి కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ అడిగే ప్యాటర్న్ మారుతుంది తప్ప క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది.